萨维达玛林波切达利智我本来的说啦，达利智波本来的颂者，不生不净温柔萨图索。为着的坚强，坚定我那罗让阿巴尼拉世界那罗巴，只剩谁在跟前干嘛吧？谁是这这帕吉那达？你看下松巴den路马松，萨南查呀切那那涅贝，南美多人大波卡尤，萨瓦德索卡尤阿玛那，耶巴吉诺那达辛吉罗。谁能抗击抗巴松巴心？谁能跟拉沙仙梅巴达？谁也跟他是被抗仙了。你个神马没把心记了，那个钢筋和我送马心，谁让这个谁被拉玛拉？愿这神话的被当真了，生命的有些话心记了，因为钢筋和心送马心。大家都被我所骂的，那些给他就被弄成了，我的那把心结了。南头头我是我送马心，西呀那里西呀下瓦拉，那山的巴沙维贡献了，我没花心结了，结花更多呀嘛啦嘛达，这没觉心巴拉罗觉心，萨达拉吉耶德拉罗内，多天上耶欧巴尤罗修，多天上耶欧
So, we are going through the Prajnaparamita Heart Sutra, or the shortest and the most essential sutra of Prajnaparamita out of many different Prajnaparamita sutras. And as we went through yesterday, this teaching happened in Rajagir, on this mountain, Vulture's Peak mountain, and it is a discussion, question and answer. The question asked by Shariputra, and the answers to that given by Bodhisattva Avalokiteshvara. So when the Shariputra asked, how do we practice the Prajnaparamita, or how do we train in the practice of Prajnaparamita, then the Bodhisattva, Mahasattva, Avalokiteshvara answered in this way. Venerable Shariputra, noble man and woman who wish to experience the profound practice of Prajnaparamita should train in seeing this precisely. They should see that the five aggregates are in their ultimate nature completely empty. So this is what he said, five aggregates are in their ultimate nature completely empty. So what is five aggregates? This is, you can call it Indian way or Buddhist way of defining a person, but also defining all our experiences, and thereby the whole universe. Five aggregates are aggregate. Aggregate means, that's we call it in Tibetan pumpo. Pumpo is like a heap, 5 heaps or 5 things put together. 5. It's Sanskrit. In English, they have translated as aggregate. Aggregate means things like piled up. Each of these aggregates is not one thing. Each of these aggregates is also many things put together. So that's why they call it aggregates. So first aggregate is the aggregate of form. Form is like our body is form. But anything that we see is form. Anything that we can, this is another form, the flower, glass, water, anything that is there is form that we can see. That's the form. Then the aggregate of aggregate of feeling. Say like, we can have feeling happy, like pleasure, feeling of unpleasure or kind of pain. We can feeling of kind of not so much pain or not so much, all kind of feelings.
this is one aggregate, the feelings, happiness, unhappiness, like heavy feeling, light feeling, all kind of feelings. And then aggregate of what they call perceptions, like seeing, hearing, smelling, tasting, touching. All these are, aggregate of perceptions, or aggregate of like mind perception also. Then we have something called Dvije. In Sanskrit we call it sanskara. It's a little bit difficult to translate. It actually, it's actually very vast. But I think for the time being, maybe we should understand it more like emotions. What kind of emotions we have. This is one aggregate. Like emotion of happiness, emotion of, anger, hatred, emotion of compassion, emotion of greed, love, all kind of emotions. This is one. And then the aggregate of consciousness. Of course, all these emotions and also the perception and also the feelings is behind the consciousness, but we have consciousness, the knowing, the kind of aware element that is in us. So therefore, the whole, everything that is possible in our experience is sometimes kind of called 5 aggregates. So what he's saying here is all these 5 aggregates, meaning that everything that's there and everything that I experience or anybody experiences is naturally emptiness. That's what it says, that they are in their ultimate nature, the way they really are is emptiness, or completely emptiness. Now what do you mean by emptiness? Shunyata. And emptiness is the translation of, in Sanskrit, shunyata. Now here, shunyata means if you look at something, say like a form, what is this form, one, or is this form many? So if we look at it, or if we analyze it, or if we, then we find that this form that we call flower is not one thing. It's made of lots of things, lots of petals. Each petal is made of lots of atoms. Each atom is made of lots of subatomic level things. So therefore, you can't find this form only as form truly existing as a flower.
It also has color. It's another thing. It also has, its all other qualities, like softness and all kind of different. So therefore, this form is like a collection of many things. It has so many things put together. So therefore, this form is by itself, it is seen like this, and I see, and we see this as a flower, and we think this flower exists independently and truly existing as a flower. But if we look a little bit more deeply, it's not, we can't even say it exists on its own, because you see this is a flower, but this flower, if you take out all the petals of the flower, and then all the stem and the where is the flower? This petal is not flower. This color is not flower. And so, where is the flower? So this petal is, we say this is petal is petal. But when we look at the petal, this petal is also made of so many other things. And if we look at each of them, where is the petal? The petal doesn't exist. So therefore, if you look at an atom, is atom a truly existing atom? It's not a truly existing atom, because atom is so many things also. So therefore, if we go deeply, deeply, finally, ultimately, nothing remains truly existing by itself. So therefore, its nature is emptiness. That's the... And then, does it mean that there's nothing? It doesn't mean that there's absolutely nothing, like it's, there's no flower. You can't say that also. The flower is there. You cannot, the flower appears, you cannot negate that. There's a flower. But how does flower exist? It exists in a very strange way. It's there, but if you really look, it's made of nothing. That's how everything is, they say. If you look deeply, the form is like that, the feelings are also like that, perceptions are also like that, emotions are also like that, consciousness is also like that. Everything is like that. And that understanding how things really are is what they are interested in, because we want to know how things really are, the truth. That, the way the things really are, the truth, the reality, So therefore, sometimes, okay, first you say that. Nous sommes en train de voir le Sutra du cœur de la Prajnaparamita et le Sutra du cœur.
et c'est la version la plus courte et la plus essentielle des sutras de la Prajnaparamita. Il y en a énormément de différents. Cet enseignement a été donné à Rajgir sur le pic de Vautour et il s'agit de questions et réponses entre Shariputra et Avalokiteshvara. Et Shariputra pose des questions et le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara répond. Et Shariputra a posé la question: comment est-ce qu'on peut pratiquer, s'entraîner à pratiquer la Prajnaparamita? Et le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara répond: Shariputra, si une personne, un homme ou une femme vertueux pratique la profonde Prajnaparamita, il devrait contempler les 5 agrégats comme étant vides dans leur nature ultime. Shariputra, la forme n'est pas différente. Non, on n'y est pas encore. Donc les 5 agrégats, c'est on pourrait dire que c'est la façon bouddhiste ou indienne de définir ce qu'est une personne et ce que sont toutes les choses dont on peut faire l'expérience dans l'univers. Donc c'est absolument tout ce qu'on peut expérimenter. En tibétain, le mot agreka, c'est bunpo, et ça veut dire un amas, une collection de différentes choses. Ce sont des différents éléments qui sont rassemblés ensemble. Donc, ce que dit Avalokiteshvara, c'est que toute chose n'est pas une seule chose, mais un assemblage de différentes choses. Et les 5 agrégats sont, le premier c'est la forme, c'est notre corps, ce sont toutes les choses que l'on peut voir, par exemple le verre, l'eau, la fleur, etc. Le second agrégat, ce sont les sensations. Ok. Comme les sensations de plaisir, de non-plaisir, d'indifférence, de joie, de tristesse, un sentiment de légèreté ou de lourdeur. Le troisième agrégat, c'est celui des perceptions, c'est voir, entendre, sentir, toucher, et aussi la perception mentale. Le 4e agrégat en tibétain, c'est duje, en sanskrit c'est samskara, et c'est une notion un peu difficile à traduire et à expliquer parce que c'est assez vaste, mais on peut le comprendre comme nos émotions de colère, de haine, de compassion, d'avidité, d'amour. Et enfin, le cinquième agrégat est celui de la conscience. Bien sûr, les 4 agrégats précédents sont aussi imprégnés de conscience, mais ici, dans le 5e, on se focalise plus spécifiquement sur la conscience. Donc, cela définit tout ce qu'il est possible pour nous de faire l'expérience. Et c'est cela qui est appelé les 5 agrégats. Donc, et ici, Avalokiteshvara dit que tout ce qu'on expérimente est naturellement vacuité. Donc leur vraie nature, leur nature ultime, c'est la vacuité ou ce qu'on appelle en sanskrit shunyata. Et shunyata signifie ceci, c'est lorsque l'on regarde quelque chose, quand on prend quelque chose en considération, une forme par exemple, eh bien on peut se poser la question, qu'est-ce vraiment? Est-ce que cette forme est une seule chose indépendante ou est-ce que c'est beaucoup de choses ensemble? Et si on analyse, on va voir que chaque chose est constituée d'énormément d'éléments constituants. Par exemple, une fleur est constituée de pétales, mais ces pétales eux-mêmes, de pétales, de pistils, enfin de toutes sortes de choses. C'est aussi constitué d'atomes, et chaque atome à un niveau subatomique est aussi constitué de différentes particules. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les qualités de la fleur, il y a sa couleur, sa qualité de douceur, etc. Donc on voit que cette forme est une collection de beaucoup de choses.
nous l'apercevons comme quelque chose d'unique, existant indépendamment et en soi, mais en fait, rien n'existe de manière vraiment indépendante. Si on regarde les choses en profondeur, Yes, yes, please. Thank you, Anna. Merci, Anna. Les pieds? Non, non. J'y suis. Les joies de la nature. Donc, pour nous, toutes les choses nous semblent exister en soi, être uniques et indépendantes, mais rien n'est vraiment existant indépendamment si on y regarde plus en profondeur. Et si l'on prend même un pétale de cette fleur, donc si on enlève les pétales, là, il n'y a plus on peut se dire où est la fleur, elle n'est plus là. Mais il en va de même pour le pétale est constitué. C'est pas possible de rester sa vie. Vous en voulez, non? Ok. Donc il en va de même pour les pétales qui, si on les divise, on voit qu'ils sont constitués d'atomes, et chaque atome aussi est constitué de ces particules subatomiques dont finalement il ne reste rien d'existant vraiment en soi. Et c'est ça, c'est la nature, la manière d'exister des choses. On voit que leur nature est vacuité. Mais est-ce que cela signifie que rien n'existe? Eh bien, non, non plus. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fleur. Elle nous apparaît, on ne peut pas le nier. Mais elle existe, cette fleur existe d'une façon finalement très étrange. Si on y regarde de plus près, plus en profondeur, elle est constituée de rien. Et pourtant, elle est bien là. Et c'est la même chose pour tous les 5 agrégats, la forme, la sensation, la perception, l'émotion, la conscience, tout existe de la même manière. Et c'est cette compréhension qui nous intéresse, parce qu'en fait, en tant que bouddhistes, ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre la vraie nature des choses, la vérité, la manière dont toutes choses existent réellement. Oh. So then it says, form is emptiness. Emptiness itself is form. Form is not other than emptiness. Emptiness is not other than form. So these 4 things, it's supposed to give the right understanding of this, what we call the emptiness. Form is emptiness means if you look at anything, any form, any object, then you see that this is not, it's not just one thing. It's made of many things. And we say this is that thing, like the flower. But when we look deeply, the flower there is nothing called flower in it. There's only all kind of different parts and different elements and different causes and different conditions and things like that. And to that we give an identification called this is flower. It's like, we look at
forest, and they say this is the forest. But when we go into the forest, we only find trees. We can't find forest. There's no forest in the forest, because there's nothing called forest. Forest is a concept, identification that we give to all these trees together. But you said that, of course, the forest is like that, but tree is truly existing on its own. But if you look at a tree also, tree is a branch, leaf, bark, if you look each part of the tree, it's not a tree. It's just that. So therefore tree also doesn't exist as a tree. If you look at a tree deeply, there is no tree. Same as forest. So in the same way, if you go down to the even the atom is not one atom. And so like that, then nowadays through through the physics, they find that everything is made of like subatom, and then even like energies, all kind of things like that. So it's everything is like that. It doesn't. There is nothing you can find totally existing independently as that form. So therefore, form is emptiness. But if you say form is emptiness, there is no form. That's wrong. Of course, form is there. There's trees, there's forests, there is cities, there's body, there's flower, everything is there. So therefore, it says, emptiness is form. Emptiness is form. Emptiness itself is form. Is that what appears as the tree, or as appears as the flower, or as manifest as the body, is although it doesn't, there is nothing like that totally like existing on its own independently, but everything that happens, everything that's there, everything that arises arises in the same way as we talked about this, from emptiness, within emptiness, out of emptiness, like a dream. When we are in a dream, we experience lots of different things. And we see people, we see things, we see houses, we see mountains, but do they really exist? Yes, in that dream they exist because they appear, but they don't exist solidly or independently, But nobody can stop them coming, and they come out of emptiness. Anything can arise because the nature of everything is emptiness. If things were
truly existing on its own. You cannot have chemistry. Because, like for instance, we have water. And water happens because of two airs, like hydrogen and nitrogen. Hydrogen is not water, it's a gas. And oxygen is not water, it's another, you can say gas or you can say something like that. But when you put this together, there is water. You take them away, there is no water. So therefore, the water is, comes out of kind of emptiness. So therefore, emptiness is form. And therefore, form is no other than emptiness. The forms that we see, forms that we feel, forms that we touch, are by nature like that. It's a little bit like, dream, a little bit like mirage, a little bit like magic, and so therefore, the form is not other than emptiness, and emptiness is no other than form. So therefore, emptiness is not like nothingness. When we say it exists, means it really, truly exists, it's really solid, and it's only on its own and independently there, and it's not like that. But everything that we see is, or that there is a form, is by its nature like that. It's always, if it was not emptiness, you couldn't have one, because it's aggregate, and aggregates cannot happen if everything is totally solid and existing on its own. So therefore, whether it's our body, whether it's the whole world, whether it's, anything, is the true nature of that is this. So therefore, if we really can understand this, then what my me, this is me, this is my body. And I think that my body is very like me, mine, so important. But actually it's very dependent. It's totally dependent. Dependent on everything. Like, I think I am existing independently. I am on my own. But if you look a little bit deeply, I don't exist independently. Because, say like, I am dependent on all the elements. If I don't have air, oxygen, you know how long I will exist. So, I'm totally dependent. If I don't have fire element, heat, I can't exist either.
If I don't have water element, I don't exist either. If I don't have earth element, I don't exist either. So, what am I existing? Totally dependent on everything around me, you know. So therefore, you know, we are totally dependently, and not just independently, but only relatively. You know, relatively means like relatively existing. You know, relatively is like, you know, in a kind of when you say relative, it means like you know, connections. We also mean like, you know, say like, when we say tall or big or small, it's a relative thing, you know. Long time, short time is a relative thing. And everything that we feel, this is like this, good and bad, you know, near and far, everything, you know, beautiful and ugly, everything is relative, you know. So therefore, everything is dependently, relatively existing, you know, like what can you say, you know, say like, you know, this weighs, I don't know how much it weighs, but this weighs, say like 250 grams. So we think, yes, this is its weight, you know, it is 350 grams. But, you know, if you take it in the space, how much this weighs? Because we have seen that in the people, astronauts, they can kind of fly around, you know, there's no weight. So, the thinking that this weighs 250 grams is a relative thing. So in the same way, everything that is like that, you know. So that's how things are, you know. We say this exists, but exists very dependently, very, you know, relatively, you know, in one, it depends on how we experience it. It depends on lots of different things, you know. So therefore, it's very important to understand, because the way we see things, this is like this is me, this is my body, I am independent, you know. So therefore, you know, I have my identity, you know, I am me. I am me, so nobody can disturb me, you know. And I am Tibetan, so the Tibetan is badly good. Rest people, something like that, you know. And then, you know, I am Buddhist. You know, of course, Buddhist is the best. Something like that, you know. And then because of that, you know, we make all the problems, you know. I am
others, all are others. So therefore, everything that's others doesn't matter. Only what I want should be the important thing, And I have to feel good, I have to feel nice, I have to feel... And if I want something, I must get it. Others doesn't matter. If I don't want something, I must not get it. If others doesn't matter. So I try to... I think this is what I want, so I must get it. And it doesn't matter how much I hurt everybody. It doesn't matter. I have to get what I want. And if I get it, then I will be so happy. But I wouldn't be happy. And then I think, oh, it's because I was wrong. I wanted this. It was other thing I wanted. So then I get rid of this and I want another one. And then I try to get that. And so all these sufferings in the samsara, aversion, attachment, greed, anger, jealousy, all these emotions, all these kind of state of mind which disturbs me and which causes all the sufferings and problems to the world is based on this not understanding who I really am. Actually, if you look deeply, where is I? Because my form is emptiness, like what we have talked about. But not just my form. My perception is also same, emptiness. My perception is also perception. My perception, what I see, what I hear, is also like that. Its nature is emptiness. Emptiness, it's all out of coming emptiness. It's not other than emptiness. Emptiness not other than perception. Same is my emotions. Same is my consciousness. Same is my feelings. So if I understand this deeply, where is I? We have so strong thing that I must exist because I feel I me so strongly. It's always like that. I is really there. I must be there because I always feel me. But I also feel mine. Sometimes, people feel that, me, so mine, like, yes, I am there because if somebody pinches me, I say, ouch, But that's why I am really there, because if somebody pinches somebody else, I don't say ouch. But that's also not totally true. As last time I told, it's true. If my iPhone drops, I say ouch. Almost. Even if I don't say ouch, I feel because I have taken it as mine. That's if I grasp something as mine, then it's like mine. So therefore, it's not because there is an I, but because I hold all this aggregate as me. That's why I feel so painful and also a little bit pleasurable when, So therefore, because we don't understand this ultimate nature, that's why we are in this,
samsaric state of mind, and we fight so much. I am always running after something for me, something that makes my... Of course, it's good that we want happiness. Everybody wants happiness. Everybody wants freedom. Everybody wants the best. But do we really know how we can be totally happy? No? Because if we do this way, I want happiness, so what will give me happiness? Something very nice. So I don't know, this may be this flower, yes, this will give me happiness. And then yes, I must have a nice flower. That will give me very lots of happiness. But actually, when you get the flower, however nice that flower is, it cannot give you complete happiness. First, it cannot become mine, really, truly, because this is flower, this is me, and even I am not totally mine, so the flower cannot become mine. But then the flower can last only 2-3 days. So, every day I am worried, oh, this flower is, just falling apart, oh, my flower is, what can I do? I can't do anything. This is the nature of the flower. It goes, it falls apart. But then I must get another flower which lasts longer. Or I need something like a gold or something like that which lasts longer. But it's the same thing, So therefore, we are always running after something, running away from something, not getting it, what we want. Lots of problems, lots of suffering. And we always don't get something. Even if we get something, that doesn't satisfy us. Because we cannot really be satisfied. Because unless we know how to be satisfied, we cannot be satisfied. Because, there's what is the limit of my satisfaction? There's nothing. My mind cannot be filled because that's not there. So therefore, you cannot fill up the kind of endless pit. That's why you can never, the greed can never be fulfilled because it's an endless pit. So therefore, only way that we can find complete happiness, complete freedom, complete satisfaction is when you know what you actually are. That you don't need to fulfill, you don't need to run after anything, you don't need to run away from anything. You don't need to fear, you don't need to worry. There's nothing to, because there's nothing here that can be actually destroyed or harmed or things like that. It's an appearance, it appears, it dissolves, it appears. There's nothing can actually stop this appearing. So it's unborn, it's unceasing. That's how everything is. So when we understand the true nature of things, true nature of ourselves, only then we are freed. Only then we don't need to, we become totally satisfied. Because we know that there's nothing to be satisfied. There's nothing to be not satisfied also. So that's why this understanding becomes the crucial thing.
unless that understanding happens, however good things you get, it's a good thing, it's very nice, it's wonderful, but it's not perfect. There's nothing is called perfect. There was once a king who came to see Buddha. And he said that, I don't understand. I have everything. I have wealth, I have power, I have loving people, I have everything that possibly, could help everybody happy. But I'm not totally satisfied. I'm not totally happy. Can you say something? Can you understand? Can you give me some way that how I can be totally happy? And Buddha said, oh, that's easy. He said, can you just find a little bit of rice, one handful of rice from somebody who is totally happy and have never had any problem, never have any dissatisfaction completely. They said, okay, and he went from one person to another person, one house to another person, went all over. He couldn't find anyone. He came back, why is it nobody is satisfied? But I said, well, that's the way. We don't understand how we are. So therefore you have to know yourself, you have to understand yourself. And then he told him to look into his own, how he is, what he is, what his mind is, what his emotion is, what his perception is, and then he could slowly find out that, yes, to really become totally satisfied, you have to find yourself. But you have to find yourself is not mean that there is something to find, It's not that you have to find something, but you have to understand what this naturally is, ultimately is. And there's no need to find anything. There's no need to get anything. There's no need to. So when you really deeply understand that, then you become fully okay. And that is called enlightenment. Enlightenment because it's not something you get that you didn't have before. You didn't get anything actually. You just recognize, you just understood who I am, what everything is. So if you really understand that, then you find that actually there's nothing you need to get or achieve or, find anything more. Just, you're completely okay. So therefore, this kind of the whole search, is called, you can call it recognition. You can call it discovery, but it's not discovery that nobody knew it before. But the way you actually are, you understand. A recognition, realization, awakening, we call it sometimes. Because it's very like awakening, because you are sleeping and you are unaware, you don't know. But then you awake and then you know how things are. So it's similar. So therefore this understanding of the true nature
whether you call it emptiness or whatever, is that. So this is the main teaching that Avalokiteshvara is trying to explain to Shariputra. Avalokiteshvara continue en disant la forme est vacuité et la vacuité est forme. Shariputra, la forme n'est pas différente de la vacuité et la vacuité n'est pas différente de la forme. Et ces quatre phrases donnent la compréhension juste de ce qu'est l'éveil. Quand Avalokiteshvara dit la forme est vacuité, cela veut dire que lorsque l'on considère un objet, on voit qu'il n'est pas une seule chose indépendante, mais qu'il est constitué de beaucoup de parties. Comme on l'avait fait précédemment, quand on regarde une fleur par exemple, et qu'on la regarde, on l'analyse en profondeur, on voit que que cette fleur n'est rien. C'est une sorte d'étiquette que l'on donne à un composé. C'est un petit peu comme lorsqu'on parle d'une forêt. La forêt, quand on va dans une forêt, on ne trouve pas de forêt, on trouve des arbres. La forêt est un concept, c'est une collection d'arbres. Mais un arbre aussi est un concept, parce qu'un arbre est constitué de branches, de feuilles, d'écorces, de toutes sortes de choses. Et il n'y a rien en fait qui existe séparément comme un arbre en soi. Et chaque chose est aussi constituée d'atomes, et là aussi les physiciens ont pu nous montrer que chaque atome est constitué de particules de plus en plus infimes, jusqu'à ne plus constituer que de l'énergie. Donc rien n'existe de manière totalement indépendante, solide en soi. Et c'est pour ça que Avalokita dit que la forme est vacuité, parce qu'il dire qu'il n'y a mais il dit que la forme est vacuité. Mais dire qu'il n'y a pas de forme du tout serait aussi erroné. Parce qu'on voit les choses, on voit les arbres, on voit les fleurs, on voit tout ce qui nous entoure. Et c'est pourquoi la deuxième phrase, c'est que la vacuité est forme. Et en fait, la vacuité elle-même est la forme, parce que c'est cette vacuité qui apparaît en tant que fleur, qui se manifeste. Les arbres se manifestent à partir de tous ces éléments qu'on peut réduire finalement à rien. Et même si les choses n'existent pas de manière indépendante, séparée, tout se manifeste grâce à cette vacuité. C'est un peu comme dans un rêve. Dans un rêve, nous faisons l'expérience d'énormément de choses. On voit des gens, on voit des maisons, on voit des montagnes, toutes sortes de choses se passent. Mais est-ce que cela existe réellement? Oui, dans le rêve, mais cela n'existe pas de manière solide et indépendante. Et donc, tout peut ainsi se manifester parce que la nature de toute chose est justement cette vacuité. Si les choses existaient vraiment solidement de par elle-même, eh bien, la chimie, par exemple, ne pourrait pas exister. Chaque chose resterait totalement indépendante et n'aurait pas d'interaction avec le reste. On voit par exemple que l'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène, mais l'hydrogène, c'est un gaz, l'oxygène aussi. Si on enlève un des éléments, l'eau n'est plus là. Donc, c'est pour cela que la deuxième phrase, c'est « la vacuité est la forme ». Elle se manifeste en tant que forme. La troisième phrase, c'est que la forme n'est pas autre chose que la vacuité. C'est donc la nature des choses est ainsi par nature. C'est un peu comme un rêve, comme un mirage, comme quelque chose d'un peu magique. Rien n'est réellement solide, indépendant, vraiment là, mais ce n'est pas non plus rien n'est non plus la vacuité totale. Ce n'est pas rien du tout. Et que ce soit notre corps ou l'ensemble du monde, leur vraie nature est ainsi.
mais on a beaucoup de mal à le comprendre et c'est pourquoi en général on considère, voilà, ce corps c'est moi, ça m'appartient, tout cela, toutes ces choses autour de moi sont à moi, c'est tellement important. Mais en fait nous dépendons complètement, totalement de différentes choses. On pense qu'on est soi-même, qu'on est indépendant, mais en fait on n'existe pas de cette façon-là, on dépend de tous les éléments. Si on n'avait pas d'air, combien de temps est-ce qu'on pourrait survivre? Si on n'avait pas de la chaleur, si on n'avait pas l'eau, si on n'avait pas la terre, on n'existerait pas. On est totalement dépendant de toutes les choses autour de nous. Et aussi, on existe d'une manière relative, en connexion. Quand on parle d'exister relativement, ça veut dire que toutes nos notions, par exemple, de ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui est bon, mauvais, beau, laid, long, court, tout cela, on le conçoit en dépendance. Par exemple, si le Rinpoché prenait l'exemple de son verre d'eau, il dit combien est-ce que ça peut peser? Quelques dizaines de grammes. Oui, ici, à cet endroit-ci, sur Terre. Mais si, par exemple, on est dans une navette spatiale ou sur une autre planète, la gravité n'est pas la même et donc ça ne pèsera pas du tout la même chose. On voit les astronautes qui flottent dans leur capsule en apesanteur. Donc, toute chose existe de manière dépendante et relative. C'est ainsi que les choses existent. Et la manière dont... Le problème, c'est que donc on ne voit pas les choses comme ça en général. On se définit, on se voit soi-même comme indépendant et comme réellement existant. On définit notre propre identité comme, voilà, ça c'est moi, ça c'est ce qui m'appartient. Et c'est très important pour chacun de nous. On est très attaché à cette identité, à ce qui nous appartient. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment de les autres ne peuvent pas nous déranger, ils ne doivent pas nous déranger. Ou Rinpoché dit oui, moi je suis tibétain, donc les Tibétains sont bien sûr des gens formidables, les autres nations, les autres... c'est pas important. Ou on pourrait dire, oui, nous sommes des bouddhistes, donc ça c'est vraiment bien, mais les autres, c'est nul. Donc, et à ce moment-là, ça crée tellement de problèmes, tellement de conflits. Il y a aussi, s'il y a ce fort attachement à moi, bien... ce qu'on veut devient très important. On doit se sentir bien, on doit obtenir ce dont on a envie. Et ce que les autres, même si les autres n'ont pas ça, même si c'est au détriment des autres, eh bien tant pis, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance à quel point je fais du mal aux autres parce que c'est moi seul qui compte. Et ma joie, mon bonheur est la seule chose qui compte pour moi-même. Et c'est cette attitude qui donne lieu à l'aversion, à l'attachement, à la cupidité, à la jalousie, à toutes ces émotions négatives qui nous dérangent, qui nous perturbent nous-mêmes et qui font tellement souffrir autour de nous, qui font souffrir le monde. Tout cela vient de cette compréhension erronée de ce que nous sommes vraiment, de la manière dont nous existons vraiment. Parce qu'en fait, que sommes-nous? Toutes ces choses nous constituent les 5 agrégats qu'on a vus et on peut les réduire finalement presque à rien du tout. Donc si on a une compréhension profonde de cela, on découvre que on se dit où est ce moi? Il n'est nulle part. Ce moi qui est tellement important pour nous, c'est basé sur rien du tout. De même notre sentiment de ceci m'appartient, ceci est à moi. Par exemple, Rinpoché parlait à Bruxelles, il donnait l'exemple de son iPhone. S'il laisse tomber son iPhone, eh bien, il va dire « Aïe !» C'est parce qu'il y a cet attachement à un objet qu'on considère comme sien. Et nous considérons de même tous les agrégats qui nous constituent comme moi. Et c'est cette incompréhension de notre propre nature ultime qui fait que nous sommes dans un état d'esprit samsarique, constamment en train de courir après les choses que l'on trouve bonnes, que l'on veut, et sans cesse en train de fuir ce que nous n'aimons pas ou ce que nous ne voulons pas.
Et bien sûr, vouloir le bonheur, ça n'a rien, c'est bien, il n'y a pas de souci à vouloir être heureux, mais est-ce que nous savons réellement comment obtenir un bonheur réel? En général, on se dit, voilà, telle chose va nous apporter le bonheur, et on essaye de l'obtenir. Et une fois qu'on l'a, eh bien, on découvre qu'elle ne nous apporte pas vraiment ça ne correspond pas vraiment à notre attente, on est un peu déçu. Et à ce moment-là, on dit « Ah, mais c'est parce que je pensais que c'était ça qui comptait pour moi, mais en fait, je me suis trompée, c'est autre chose. » Et on se met à courir derrière autre chose, et ce sera sans arrêt la même chose. D'abord parce que quoi que l'on obtienne ainsi, eh bien, ça ne pourra jamais nous appartenir complètement, ça ne pourra jamais être notre entièrement. La deuxième chose, c'est que ça ne va pas non plus durer longtemps. Si par exemple, je veux cette fleur, je l'obtiens, ok, mais ensuite, elle va durer combien de temps? Au bout de quelques jours, elle va se dessécher, elle va mourir. C'est sa nature d'être ainsi. Et si on essaie de remplacer cette fleur par autre chose, même si c'est de l'or, on aura aussi des problèmes, on aura des soucis, on sera de nouveau... Cette satisfaction qu'on croyait obtenir ne sera pas durable et ne sera pas parfaite. Et nous courons ainsi sans cesse derrière les choses et on les fouille aussi. Parfois on souffre parce qu'on ne les obtient pas, parfois on souffre parce qu'on les obtient. Donc on ne trouve jamais de satisfaction. Et c'est un peu normal parce que toute cette insatisfaction vient de notre esprit, et notre esprit ne peut être comblé, c'est comme un puits sans fin, et donc notre avidité, notre cupidité est aussi sans fin. Donc lorsque l'on découvre, lorsque l'on comprend profondément la manière dont nous existons vraiment, nous découvrons qu'il n'y a pas de nécessité d'essayer de courir après quoi que ce soit ou de fuir quoi que ce soit. Il n'y a pas de nécessité d'avoir peur parce qu'il n'y a rien dont on doit avoir peur. Rien ne peut réellement nous nuire puisque toutes les choses sont cette vacuité, elles apparaissent, elles disparaissent, elles ne naissent ni ne cessent. Et c'est seulement avec cette compréhension que nous parviendrons à être parfaitement libérés et complètement satisfaits. Parce qu'en fait, il n'y a rien à chercher comme satisfaction ou à ne pas chercher. Tant que nous n'avons pas cette compréhension, rien ne peut être parfait, même si nous obtenons le meilleur de ce monde. Il y avait ainsi un roi qui est venu trouver le Bouddha un jour, et ce roi était très riche, il avait absolument tout ce qu'on peut imaginer comme pour satisfaire un être humain, mais il ressentait malgré tout cette insatisfaction profonde, et il en était fort perturbé. Il est allé trouver le Bouddha en lui disant « Mais comment ça se fait que j'ai tout et je ne suis pas heureux ?» Et le Bouddha lui a dit « Oh, mais c'est très simple. Il suffit pour que tu trouves le bonheur que tu essayes de trouver une poignée de riz qui est appartenue à quelqu'un qui a toujours été heureux dans sa vie, qui n'a jamais connu le moindre souci. » Et bien sûr, le roi a fait le tour de tout son royaume sans trouver cette personne. Et donc, quand il est revenu, il avait compris. Et à ce moment-là, il a reçu les enseignements du Bouddha et il a découvert, le Bouddha lui a dit, bon, ben, tu dois pratiquer en essayant de regarder la manière dont d'analyser tes différents agrégats, comprendre comment tu existes, et à ce moment-là, tu trouveras la manière dont tu existes vraiment et le véritable bonheur. En fait, il n'y a rien à trouver, et c'est la manière dont nous existons vraiment. À ce moment-là, nous sommes parfaitement OK, quand on a cette compréhension de la manière ultime dont nous existons, tout est OK, et c'est ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil n'est rien d'autre. L'éveil, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient, qui n'était pas là. C'est en fait juste comprendre ce que nous sommes déjà. C'est trouver qu'il n'y a rien à réaliser, qu'on est parfaitement OK. Et c'est pour ça que toute cette quête sur laquelle on s'engage est appelée découverte, mais pas découverte dans le sens de découvrir quelque chose d'extérieur. C'est reconnaître ou réaliser. On parle aussi parfois d'éveil ou de réveil.
Et c'est très comparable parce que quand on dort, on est inconscient, on est conscient de choses qui n'existent, qui ne sont pas correctes, et quand on s'éveille, on sait. Donc ça, c'est le principal enseignement d'Avalokiteshvara. C'est ce qu'il essaye d'expliquer à Shariputra. So I will repeat this because I've used slightly different translation. In the same way, sensations, I used feelings, but the sensation is another translation. Perceptions, mental formations. So mental formations, I use the word emotion, but usually Enrique is translated as mental formations. But I didn't understand what mental formation means. If you understand, that's better. But so emotion is very much in this. Maybe it's not everything, but and then consciousness are empty. So these 4 ways of looking at it can be done with all these 5 aggregates. Generally speaking, the whole thing, whole kind of description or the explanation of Pragyaparamita in this sutra essence, Hridaya Sutra, Heart Sutra, is given in these 4 ways. One is the view, meditation, result, and then action, in these 4 ways. And so this is part of the view. And there is something a little bit more. What is called this Namparthavikosam, 3 doorways of liberation, they call it. It's all about the view, how the nature, the cause, the result. So this is coming, so we will try to go through that briefly, but not now. I'll stop here now. And then later on, there's some very short thing about meditation and result, and then, the action and the mantra and all these things. But because yesterday also I couldn't give any time for questions, and maybe there will be not much time for questions in the afternoon also, so now is the time. So if you have any questions, you are most welcome. Donc, en général, quand on donne une explication, lorsqu'on donne un commentaire de ce texte du cœur de la sagesse de la Prajnaparamita, c'est donné de 4 manières, en abordant la vue. C'est la première, deuxième la méditation, le troisième c'est le résultat, le quatrième c'est l'action. Jusqu'à présent, l'explication que Rinpoche a donnée concerne la vue. Il y a aussi ce qu'on appelle les trois passages de la libération, et Rinpoche va aussi essayer par la suite d'aborder les 3 autres aspects du commentaire, mais il va s'arrêter ici pour l'instant en ce qui concerne le commentaire de ce texte, et continuera cet après-midi, et il nous laisse du temps pour des questions maintenant. Oui.
Rinpoché, pourriez-vous nous dire à partir de quel moment les sutras ont été écrits? Est-ce que c'est Ananda qui a écrit les sutras après sa mémoire, ou est-ce que ça a été transmis de maître à disciple en des générations, et d'un seul coup, à un moment donné ou à un autre, ça s'est inscrit en pali et en sanskrit? Sorry, I would like to know, sir. Sorry, I would like to ask you, at what stage those teachings, these sutras, have been written? Is it like from Ananda, or is it from the disciples of Ananda and other teachers? Did Ananda wrote any teaching by any way? I don't know really who wrote it down, but it is said that it was the Ananda first who kind of recited it after Buddha passed away. And all these things, all the Prajnaparamita Sutras is supposed to have been, written down, and then went, that's according to the legends, it went to the Nagas. And then later on, Nagarjuna found it from the Nagas. There's a kind of crazy story. And there's also, in Nepal, there is the text of the Prajnaparamita Sutra, which they say is the one which was taken by Nagarjuna from the Nagas. We don't know that. But this Heart Sutra and also the same, the Vajrachedika Prajnaparamita Sutras, according to the researchers, is very old. It was not written down, nothing was written down at the time of the Buddha. Things were written down after Buddha, It's not that they didn't have the writing, they had writing. But at that time, especially in India, especially the Brahmins, they had something against writing down. They said if you write it down, its blessing is gone. It needs to be passed on from mouth to ear. And so they used to teach whatever the person knew. Most of the time it was taught to his son and to some selected students. And they heard and they memorized. It was taught again and again, and then the students memorized and they kept it in their memory. And that's why this lung became very important. Lung is just that. Actually, nowadays it just became a reading exercise, but originally it was that. The instructions that pass on from one generation to the other generation through, through your own voice, and then heard and then memorized, So therefore, this was going on. To some people, nowadays, they say it was done with bad motivation by the Brahmins, because they didn't want others to know. So only they taught it to their, their students or their men kind of, their children or something like that. So they couldn't, there is a story about, anyway, this is another story. So therefore, it was not written down that time, so it was written down afterwards.
it's not extremely clear when exactly it was written down, but it is said that around the time of the Ashoka and during that time, like third council, around the third council, it seems most of the things were written down, and it's even sometimes they say that whether the Hindu things were written down first or the Buddhist things were written down first. They had disagreements. Although the Hindus, like Vedas and things, were there for a long, long time, but they never wrote them down, And some people believe that the Buddhist texts were the first thing that was written down in India. So they found some very old texts, like from Tonghang, and also from, Burmese Buddha. Burmese Buddha in Afghanistan, they, when they, this bombed the Burmese Buddha, they found that there were many caves around that Buddha. And in those caves, they had huge, like, stone, containers filled with all kind of sutras and different kind of things. And one Norwegian businessman managed to buy one of those, and he brought back to Norway. He was the one who was in charge of, or who was what can you say? Who was the conductor, or who was doing all the trams and that's trains running. So he later on gave those things to the university, and then they made lots of research, and they found that this was some of the most ancient writings, and there was no more ancient writing than that so far found. So there was this sutra and others also. But there, in that sutra, this preamble was not there. This story, how it was not there, but it was the same exactly. So it's one of the oldest kind of written down thing, but don't know exactly when and who first wrote down. Donc, je ne sais pas exactement qui a retranscrit ce sutra. Ananda l'a récité après que le Bouddha soit entré et quitté ce monde. Il y a des légendes, des histoires qui disent que pendant tout un temps, ces enseignements ont été conservés par les Nagas, et qu'ensuite c'est Nagarjuna qui aurait reçu les textes de la Prajnaparamita. Au Népal aussi, certains disent qu'ils ont le texte original qui a été reçu par Nagarjuna des Nagas. Mais de toute façon, les chercheurs s'accordent pour dire que les sutras de la Prajnaparamita sont très anciens. Au départ, aucun des enseignements du Bouddha n'a été écrit. C'était une tradition en Inde. Les brahmines étaient assez opposés au fait d'écrire les textes. Il disait que la bénédiction qui va avec ces textes s'en allait si on les retranscrivait. Et tout était transmis de bouche à oreille, de maître à disciple.
Et des disciples mémorisaient les enseignements et puis les retransmettaient à leur tour. Et c'est pourquoi on voit dans la tradition tibétaine l'importance du lung, de la lecture orale d'un texte pour le transmettre avant que les disciples ne puissent l'étudier. Maintenant, ce n'est plus qu'un exercice de lecture rapide, mais antérieurement, c'était vraiment un exercice c'est pas un exercice, c'était une transmission avec mémorisation par les disciples. Certains disent que les brahmines avaient une mauvaise motivation pour empêcher l'écriture des textes, qu'ils ne voulaient pas que d'autres personnes sachent ce qu'ils enseignaient, ils voulaient garder secret. Mais bon, on n'en sait rien. Donc les textes, tous les enseignements ont été transcrits beaucoup plus tard. On n'est pas tout à fait clair à quelle époque, mais en général, les chercheurs s'accordent pour dire que ce serait aux alentours du 3e concile, donc à l'époque du roi Ashoka. Et on ne sait pas non plus quel type de textes ont été d'abord retranscrits, lesquels sont les plus anciens, les Védas de l'hindouisme ou les textes bouddhistes. Certains pensent que ce sont en fait les textes bouddhistes qui ont été retranscrits de la manière la plus ancienne, parce qu'on a retrouvé des manuscrits, notamment à Dunhuang et à Bamiyan en Afghanistan. Donc lorsque les Bouddhas, les grands Bouddhas de Bamiyan ont été dynamités, on a trouvé des grottes tout autour, et dans certaines grottes il y avait des grandes jarres qui étaient remplies de textes, et notamment ce texte-ci. Et un businessman norvégien a réussi à acheter une de ces jarres, et il a ensuite plus tard donné les textes à l'université en Norvège. Et les chercheurs ont découvert qu'il s'agissait des plus anciens écrits bouddhistes à ce jour. Et parmi eux se trouve ce sutra, le sutra du cœur, sans le préambule, mais avec l'essentiel de l'enseignement. Donc il s'agit d'un des plus anciens sutras écrits. Thank you. Rinpoche, maybe my question will be answered later in the afternoon, but I have this question. So, how I understand it, right now you have explained the view. Suppose I would understand the view, the thing that you explained, form is emptiness, emptiness is form. In the afternoon, I'm going to go home. Tomorrow I have my job. How I see the Heart Sutra is that it is a practice, a daily practice. And I feel that although I might understand the view, that the action and the practice does not go deep enough. So I wonder if you have any tips to make me better practice and realize the Heart Sutra, because in daily life, of course, if you understand that everything is form and emptiness is form, still I feel that I am stuck in form. So I don't know if you have anything to say about that. That could help me. There's nothing there. La question, peut-être que Rinpoche va déjà y répondre, il y aurait répondu de toute façon cet après-midi, puisqu'il dit qu'il n'a abordé que la vue, mais justement c'est une question concernant la vue. Supposons que je comprenne la vue. Ce soir je rentre chez moi, demain je vais travailler. Ma vue, ma compréhension n'est pas suffisamment profonde que pour qu'elle se reflète dans mon action, dans ma pratique. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour que que je puisse appliquer davantage cette compréhension, parce que dans ma vie de tous les jours, je reste coincée au niveau de la forme, de la perception de la forme. Okay, first,
You know, there are lots of things. Now, from Buddhist point of view, wisdom is very important. You know, wisdom is very important. But wisdom can be many things. You know, it's not just this thing. There are lots of things. If you learn anything that with that understanding or with that application could be useful for your own life or useful for others, that's wisdom. So there are lots of wisdom things. It's very vast. And all those things are very good and useful that we need to learn. Now this, what we are talking about, is transcendental wisdom. Transcendental wisdom, we call it because if we really understand it, it will not only help a little bit, but it could totally transform and liberate our way of experiencing things. So therefore it's very profound, it's very deep in a way. So therefore it's not so easy for us to first understand. Even if we understand a little bit, it's not complete because it's intellectual. It's not so difficult to get an intellectual understanding of something, but you know, it will, to fully experience this, then we have to be liberated and, you know, transcendental. But it's nothing that, this is you do in your daily life and then it will be like that. There's nothing like that. But if you hear something or if you read something and if you understand something, a little bit, it is supposed to help that much, that much, that, things are like interdependent. Things are not as solid as we usually. I don't have to be so afraid or so attached to everything, Even myself is a transition thing, it's a flowing thing, it's a process. So if you have a little bit of idea or understanding of that also, even if you didn't meditate, you didn't use it in long kind of practices and things like that, little understanding can also make an effect on how you see yourself, how you react to things. So if you can use that in that way, that's good. From Buddhist point of view, our practice is long-term, Buddha Shakyamuni said, he practiced for 3 countless years and then become Buddha, So we are not planning to become enlightened very quickly. Well, some people are, if they make very good, very strong practice. But, for instance, I'm not planning to get enlightened in this life at all. That's why I'm kind of, what can you say, relaxed. I'm rushing here, not rushing here, rushing there, trying to do all the retreats and all the things. If I get some teachings, it's very good. If I can do a little bit retreat, it's more than enough. I'm not going to do any fasting in this life, for sure. So therefore, they are really very great, very intelligent, very, diligent
practitioners, like these people. And there are practitioners who is a little bit lazy, not little bit, lots of lazy. Like me, yeah? So, so therefore this is like that. So it's not that, little bit, But sometimes you don't know, sometimes it is said that somebody got one teaching from a very realized master and he or she got totally transformed. Also, there are lots of stories of this kind. So it's not too much about time and too much like that, but yeah. D'un point de vue bouddhiste, la sagesse est très importante, mais cette sagesse peut être beaucoup de choses. Si quoi que vous appreniez qui peut vous aider, ça peut être utile si ça améliore votre vie et celle des autres. Mais ici, avec ce texte, on parle de la sagesse transcendante et qui ne va pas seulement nous aider un peu, elle est censée nous apporter la libération complète, nous transformer complètement. Avoir une compréhension intellectuelle des choses n'est pas si difficile. On peut entendre des enseignements, lire à ce sujet et comprendre un petit peu de quoi il s'agit, et certainement ça va déjà nous aider. Si l'on comprend que les choses sont interdépendantes, qu'elles ne sont pas si solides, qu'on n'a pas besoin d'être tellement effrayé, qu'on est soi-même un flux continu, qu'on est un processus, eh bien, ça peut affecter notre façon de voir, notre façon de réagir, même si on n'a pas une pratique méditative assidue. D'un point de vue bouddhiste, la pratique, c'est quelque chose qu'on considère à long terme. Le Bouddha a dit qu'il avait atteint l'éveil après 3 infinis éons. Les éons sont des périodes de temps cosmiques, c'est extrêmement long. Donc, Rinpoche dit que lui n'a aucun plan, aucune planification d'atteindre l'éveil très rapidement. En tout cas pas dans cette vie. Et en général dans le bouddhisme, on n'a pas cette attente nécessairement de réaliser l'éveil de façon rapide. Rinpoche dit que lui, il est assez relax, assez détendu par rapport à tout cela, qu'il ne court pas après les retraites, après les enseignements. S'il reçoit un enseignement, c'est fort bien. S'il peut faire une petite retraite, c'est aussi très bien. Il ne veut absolument pas mettre une pratique de jeûne dans sa pratique, du moins dans cette vie. Il dit mais ça n'empêche, il y a des pratiquants qui sont extrêmement diligents, qui sont extrêmement intelligents, qui sont de bons pratiquants et qui s'efforcent de progresser le plus rapidement possible. D'autres sont un peu plus paresseux. Rinpoche dit que lui est très paresseux. Et puis aussi parfois on ne peut pas savoir. Il y a des gens qui sont prêts, qui reçoivent un enseignement d'un grand maître et qui réalisent l'éveil immédiatement. Mais donc il ne faut pas considérer les choses avec une perspective trop stressante du temps, d'un objectif à atteindre. Merci beaucoup. Yes, Rinpoche, in the 5 aggregates, in the first translation, the number 2 was feeling, then you said it's maybe sensation. Yeah. And then the 4th one, if you say it was emotion, and then mental formation. Can you please explain the difference between the second and the 4th? Because somehow, I don't know. The difference between the 2nd and the 4th? Yes. Well, 2nd is, there's 2nd, 3rd is, it's not necessarily always should be in that. It doesn't matter which.
But it's talking about, you know, by feeling good, feeling not good, happiness, unhappiness, pleasure, pain, all these kind of things, you know. So you can call it sensation, you can call it feeling. It's does it same, more or less? Yeah? That's like that, because we all this is very important for us. You know how I feel. You know, I feel good, I feel not good, I feel pleasure, I feel painful, I feel neutral. You know, all kind of. I feel heavy, I feel light, all kind of those things. Yeah, that's it. Now this mental formation, or is a very complicated thing. It's a philosophy. It includes lots of things. So there is no real. Probably there's no one word which can say that in English. In Sanskrit, it's called sanskara. But that means lots of things. But its most important thing, practically, I think, is the emotions. You know? Emotions is not necessarily feeling. I mean, feeling is, of course, all are connected, but not just like, you know, very strong, you know, kind of impressions that we have in our, you know, there's sanskara is like sometimes even like culture is included in sanskara and things like that. Yeah, that's it. And these two other, there's two other questions. Yeah, We'll do the translation first. let them ask the question so that I can do again. Okay. Yeah. Thanks. Thank you. Just a little confusion from awareness. Yeah, the fifth shankar aggregates. Just I have a question. How would you call the awareness that sees the five aggregates impermanence, like non-duality? How would you? Because in Sanskrit, in Advaita, so the Hindu practice, like Ramana Maharshi, they call consciousness with a big C, and they say it's the absolute. But then in Pali text, Theravada, you just said, Vajrayana, you just said the fifth aggregate is being awareness. It's also impermanent. That's the thing that, anyway, it's one of the five aggregates. That's me. Like. But then the observer of that, and the observed are, you know what I mean? So anyway. I am very beginner in the Tibet Buddhist, and I'm just practitioner. So yesterday I didn't been in your first session. I will be today on the day with you, and I very thank you for your information today. And I have one small question about the Heart Sutra that you are talking about. And if I understand with my very mini knowledge, if I understand about the emptiness, because you talk a lot about the emptiness. So if on the phenomena, sorry, not too near. Too close in the mic. Yeah, okay. It's better now? Yes. Yeah, okay. Sorry, everyone. So if all the phenomena are empty, and then who is the one practicing, and what is the nirvana to be attained?
And for example, if mantra is the sound of the emptiness, who is the chanting and who is the hearing? That's my question. Thank you a lot. Simple question. Yes, yes. No, the first You want to translate first? Okay. translate the first. Donc, la première question concernait la différence entre le deuxième agrégat de la sensation et le quatrième des formations mentales. Rinpoche dit quelle est la différence entre les deux. Rinpoche dit qu'il y a de toute façon, quand on dit le premier, le deuxième, le troisième, ça n'a pas d'importance l'ordre dans lequel on présente les différents agrégats. Qu'entre les sensations, c'est plutôt ce qu'on ressent de manière générale. On se sent bien, on se sent mal, on se sent heureux, pas heureux. On est dans un état neutre d'indifférence par rapport à ce qui se passe. On se sent léger ou lourd. Par contre, les formations mentales, c'est une traduction approximative du sanskrit, parce que samskara, ça comprend, ça englobe énormément de choses, c'est assez complexe. Mais disons que pour ne pas compliquer les choses, Rinpoche dit qu'on peut le considérer principalement comme les émotions. D'un point de vue pratique, on peut voir ça comme les émotions, mais il y a par exemple des choses, même comme la culture, qui est inclue normalement dans le samskara, donc c'est plus complexe. Alors la deuxième question concernait la différence entre, je crois que c'est la grande conscience qui existe et la conscience telle qu'elle apparaît dans les agrégats. Et l'autre, la dernière question concernait une madame qui se considère comme une débutante au niveau du bouddhisme tibétain et qui dit si avec cette petite compréhension elle peut poser la question. On parle beaucoup de vacuité ce matin. Tout est vide, mais à ce moment-là, qui est le pratiquant? Qui est-ce qui pratique si tout est vacuité? Et qu'est-ce que le nirvana qui est à atteindre? Et aussi, qui est-ce qui perçoit ce qui est perçu? Did I answer your question or not? Yeah. I answered your question. Yes. Okay. You know this, the consciousness. Consciousness is the consciousness that we know. That is the consciousness. And now, what is the nature of the consciousness? We are talking about that. So now here, talking the nature of the consciousness, emptiness. That's what is explained. Now, what is emptiness? That's that's also a little bit explained. Yeah. Now there are different teachers, different religions, different philosophers explain it in many different ways. Yeah? Sometimes they use slightly different terminologies and different, but at the end they come to the same conclusion, some experience. Sometimes they also have different understandings. In India, they've been debating for thousands of years. And sometimes they have been debating all the life, but then the main problem is just about, use of a word. Sometimes they may have totally different ways of saying. So this is, I think, too big. You can't go through all the different things, but it's the main understanding is to try to understand
what the truth is. And so that is, something that each person can analyze and understand. There has always been little bit of debate between the Hindus and Buddhists. Hindus talk about Atma, and Buddhists talk about Anatma. Anatma. Anatma, Hindus say there is Atma, and Buddhists say there is no Atma. Anatma means Atma not. And there is a big debate. But then, it's another story. When if you maybe go deep, maybe it comes to the same thing, because Atma is not just self. Because from Buddhist point of view, if you say, I am there, I exist truly, then they say it becomes self-centered, it becomes selfish, and then you don't understand, you don't know how to be free yourself from not, grasp that self. So Atma philosophy might make you very samsaric at holding on to Atma. But if you go deeply into this understanding of some Hindu masters also, it is not exactly like that. You have to go beyond Atma, and these are details which is not the subject now. The first question is something that is a little bit more preliminary. It's not talking about I don't understand, I don't see, I don't hear, I don't know. That's not the question, The question is, what is the nature of me? It's not that, of course we understand, of course we see things, of course we hear things, of course we grasp at things the way we do. That's whether it's empty or not empty, we have the same grasping now. Yeah. But when we understand the true nature or the way actually how we exist and how things exist and how things, then the way we react to when we see things, when we hear things, when we react to things, becomes a little bit different, not with so much aversion and attachment. That's the idea. We don't hear anything, we don't know who I am. That's not the idea, Idea is how we react to all these experiences we have. Donc, en ce qui concerne la question sur la conscience, donc quelle est la nature de la conscience? Le bouddhisme dit que c'est la vacuité. Et qu'est-ce que la vacuité? Là, différents maîtres, différentes religions, différentes philosophies peuvent l'expliquer de manière différente. Parfois, ils utilisent des terminologies différentes, mais arrivent en fait à la même conclusion. Parfois, ils arrivent à des conclusions différentes. Cela dépend. Donc, en Inde, il y a eu des débats au cours des siècles, pendant des siècles, et certaines personnes ont aussi débattu entre eux toute leur vie, parfois simplement parce qu'ils utilisaient, ils étaient en débat les uns avec les autres sur les termes utilisés. Parfois, c'était plus fondamental sur la compréhension des notions elles-mêmes. Mais ce qui compte avant tout, c'est de s'efforcer de découvrir la vérité. Alors, les hindous parlent la religion hindoue parle d'un atma, alors que les bouddhistes parlent d'anatma. Donc, anatma, c'est qu'il n'y a pas d'atma.
Mais peut-être si on cherche un peu plus profond, peut-être qu'ils arrivent, que les bouddhistes comme hindous arrivent à la même conclusion. C'est une façon différente de percevoir ou de nommer les choses. Maintenant, si on considère l'atma comme un soi et qu'on s'attache, qu'on saisit cette notion d'atma et qu'elle est source d'attachement et d'aversion, ce n'est peut-être pas si bon. Mais il y a des philosophes hindous qui arrivent à une conception de l'atma qui dit qu'il faut aller au-delà de cet attachement à soi, et finalement ça se rapproche très fort de la conception bouddhiste. Donc ça c'est à voir. Alors pour la question de madame, ce dont on parle ici, c'est de la nature de ce que nous sommes vraiment. Bien sûr, on voit, on entend, que ce soit vide ou non, on a cette saisie pour l'instant de tout ce qu'on perçoit autour de nous. Mais là, ce dont il s'agit, c'est d'essayer de voir la manière dont les choses existent, de comprendre comment les choses existent vraiment. Et quand on a cette compréhension, même un petit peu, ça nous permet de réagir différemment, avec moins d'aversion, moins d'attachement. Donc c'est un impact sur notre manière d'être, notre manière de réagir au quotidien.